Bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'appelle Gérard Mitchell. Je vous présente mes amis Lynn Murray, Libby Shaw, and Elmer MacDonald. Not all commissioners can attend every meeting, but we proceed whenever we have at least 3, and we have 4 tonight. I'm just going to make a few opening remarks, and then I'm going to ask Libby to make some remarks in French for our friends in the corner of Radio Canada. I want you to note that these meetings are being recorded for the public record, and that the recordings will be posted on the Commission's website, should anybody wish to review them. The function of the Commission is to review the 27 electoral districts of the province and make a report to the Legislative Assembly on recommendations for changes to the areas, boundaries, and names of the electoral districts. In determining the area to be included in and in fixing the boundaries of the district, the Commission is required by the Electoral Boundaries Act to take into consideration the following factors: the Canadian Charter of Rights and Freedoms, in particular Section 3, which contains the right to vote. Secondly, data from the Register of Electors. Thirdly, polling divisions from the last general election. Fourthly, geographical features. Fifth, information on population. Sixth, community of interest. 7, municipal boundaries. 8, public input from groups such as this. And 9th, any guidelines or criteria proposed for consideration by the resolution of the Legislative Assembly. I may say, just as an aside, there are no such resolutions up to the present moment. In addition, the Commission is allowed to take into account any other factors it considers relevant. As part of the process, the Commission is required to hold public meetings such as this one throughout the province, so that people can make representations as to the area, boundaries, and of any district. We've scheduled 14 such meetings, and I think this is the 5th. The Commission is to make its report to the Legislative Assembly within 6 months of its establishment. That would make it somewhere in May. The public should take care to make their position on the question of the boundaries known to the Commission, because, unlike in the past, the decision of this Commission is binding on the Legislative Assembly. It's also important to recognize that under the Electoral Boundaries Act, the boundaries that we set are intended to last through 3 election cycles. The Commission has no authority to add to or subtract from the number of districts. That's going to stay at 27. We are concerned only with changes to the areas, boundaries, and names of the 27 districts. We have no mandate beyond that. As you can see, the Commission has brought 3 maps to this meeting. One shows the present boundaries of the 27 districts. The other 2 maps are examples of what the 27 districts could possibly look like, given that there's clearly a need to make changes. The 2 sample maps are intended to engage public discussion at these meetings, but neither of the sample maps has been decided on or adopted by the Commission. A final map may and probably will look quite different from either of the samples. The colored districts on the 2 sample maps are the possible new districts. The heavy black outline is an overlay of the existing districts. That's so you can more easily see how the districts have been adjusted. Changes to the boundaries are necessary because some districts are presently far too
small and others are far too large. Presently, we have around 100,000 registered electors in the province. If we were to make all districts equal, each would have about 3,700. The average number of voters is important because the discretion of the Commission is somewhat constrained by both the Charter and the Electoral Boundaries Act itself. The Charter, which is the supreme law of the land, requires that any deviation from average must be justified on the ground that such a deviation contributes to better government of the population as a whole, giving due weight to regional issues within the population. The Electoral Boundaries Act provides that no district can be above or below the average by more than 25%. At present, 3 districts have more than 25% above or below the average. 5 more are over 20%, 4 more are over 15%, and 1 more is over 10%. So that means that at least 13 districts could easily be considered as currently too big or too small. You have to keep in mind that the Supreme Court, in interpreting the right to vote in Section 3 of the Charter, has decided that the only variances allowable in the context of electoral boundaries are those which can be justified in the name of more effective representation for the population as a whole. Voter parity is of prime importance, but it is not the only factor to be taken into account. Effective representation is the overall goal, and it cannot be achieved without taking into account countervailing factors such as geography, municipal boundaries, population growth and decline, community history, community of interest, group identity, and minority language and cultural representation. So numbers are important in establishing electoral boundaries, but establishing electoral boundaries is not simply a numbers exercise. At the end of the day, the goal is effective representation. There may well be factors that justify departure from strict parity. Now, I'm going to ask Libby if she will give a brief version of that en français, and when she's finished, we'll invite you to come forward or take the mic and make any presentations, ask questions, make submissions as you may wish. We'll be pleased to hear from you because it's very important to us that we have your views on these matters. Libby. Okay. Je m'appelle Libby Shaw. Je suis une commissaire avec la commission de délimitation des circonscriptions électorales de l'île du Prince-Édouard. La fonction de la commission est de revoir les limites des 27 circonscriptions électorales. Nos recommandations sont obligatoires. On doit considérer la Charte canadienne des droits et libertés, les données du registre des électeurs, les sections de vote, les caractéristiques géographiques, les informations concernant la population, les communautés d'intérêt, les limites municipales, la participation du public et les critères proposés par le gouvernement. En sommaire, nous sommes venus ici pour vous entendre. Nous aurons besoin de votre contribution, de votre collaboration et de vos critiques. Le mot consultation signifie demander l'avis d'autres personnes et non le dire ce qu'on va faire. Thank you, Libby. Now I invite any members of the public here who wish to address the Commission to come to one or another of the mics and proceed to do so.
Oh, yes, and if you wouldn't mind, would you please state your name as you begin? I'm Alcide Bernard from the community of Wellington. Alors, Alcide Bernard de la communauté de Wellington, and my presentation will be in French, so if anybody in the audience wants to have a translated version, I understand they can have the equipment in the back. So. Alors, au nom de la communauté incorporée de Wellington, je vous présente quelques réflexions en rapport avec le découpage de la carte électorale et le présent travail d'évaluation de votre commission. En comparant la carte des circonscriptions électorales aux données du recensement Canada, je m'en remettrai aux données des 3 principales municipalités et au lot 15 pour démontrer qu'il y a eu effectivement une légère augmentation de la population en 2001 et 2016. Alors, le tableau à la fin vous démontre ça. J'éprouve donc un peu de difficulté à comprendre, surtout en raison du vieillissement de la population et la diminution de notre jeune population, que la population votante, selon les informations fournies, aurait diminué de 11 %, c'est-à-dire de 2 980 à 2 653. Le tableau 1 présente aussi le nombre et la proportion de la population francophone dans les localités rapportées. Nous constatons une diminution dans la proportion de francophones au cours des années de 2006 à 2011, ce qui dilue la force francophone au sein de la circonscription 24 telle qu'elle existe présentement. La plus grande partie des Acadiens de l'île du Prince-Édouard habitent cette région. Miscouche est la plus grande communauté dans cette circonscription 24 et on y retrouve à Miscouche, bien sûr, le musée acadien. Wellington, pour sa part, abrite une gamme de services gouvernementaux et communautaires, comprenant un centre d'accès île du Prince-Édouard qui offre ses services en français à toute la population des environs. Un centre de développement rural, le Collège de l'île, la Caisse populaire évangéline, pour en nommer quelques-uns. Alors, basé sur ces données, nous soumettons les arguments suivants en faveur du maintien de la carte électorale de la circonscription 24 comme elle existe maintenant. Premièrement, la circonscription 24 regroupe 4 municipalités, c'est-à-dire Miscouche, Abram-Village, Wellington et Saint-Nicolas. Donc, plus que la moyenne provinciale de municipalités versus les circonscriptions électorales. Il y a 73 municipalités à l'île du Prince-Édouard. Donc, si on le divise par 27, c'est moins que 3. Et la circonscription 24 compte 4 de ces municipalités-là. Donc, pour le représentant élu, il s'agit d'un besoin de pouvoir appuyer ces municipalités dans leur livraison de services à la population locale. La circonscription 24 est une circonscription essentiellement rurale et considérant l'état des communautés rurales en faveur des communautés urbaines de l'île du Prince-Édouard, il est important de maintenir la force de la représentation rurale à l'intérieur de tout gouvernement. Si le niveau de population dans notre circonscription 24 semble assez stable, il n'est pas de même pour la vitalité économique et l'impact que le mouvement de la population vers les centres urbains a sur la fabrique sociale de nos communautés. Avec le vieillissement de la population et le bas taux de natalité, nos communautés ont de plus en plus besoin de l'appui de notre gouvernement et il est important d'en assurer une présence forte. Troisièmement, il n'est pas raisonnable de croire qu'il faut assurer une parité démographique en toutes les circonscriptions électorales afin d'assurer une représentativité égale de toutes les communautés. Nous n'avons qu'à regarder la composition du cabinet provincial au cours des années pour constater que certaines communautés n'ont pas la parité qu'elles devraient. La circonscription 24 vient justement de voir son représentant nommé au cabinet provincial après une absence de 25 années autour de cette table. Il est évident que les plus grands centres ont pratiquement toujours la priorité lorsqu'il vient le temps de former le cabinet. Quatrième point, sous la Charte des droits canadiens, les francophones ont le droit de maintenir les acquis politiques des années antécédentes. La circonscription évangéline Miscouche a toujours reconnu cet enjeu et a toujours permis une représentation acadienne au sein du gouvernement. Nous serions peut-être en droit de demander un rajustement à la baisse
de cette circonscription dans le but de maintenir la même proportion d'électeurs francophones que dans le passé. Pour notre communauté de Wellington, la présence d'un Acadien au sein des élus gouvernementaux est très importante afin de s'assurer que les besoins et attentes des Acadiens et francophones soient efficacement entendus et répondus. Le maintien des limites actuelles de la carte électorale de la circonscription 24 est important pour assurer cette possibilité. Le 5e point, dans son rapport du 4 mai 2006, le Special Committee on Prince Edward Island's Electoral Boundaries First Report of the Third Session 62nd General Assembly proposed provincial electoral boundaries and fixed provincial election dates. On recommended that the deviation in absolute parity in the number of electors in each of the 27 electoral districts be limited to plus or minus 15% as compared to the electoral quotient, that is, the total number of electors in the province divided by 27, with the exception of the district of Evangeline-Miscouche, where the deviation is permitted to be greater to accommodate the cultural diversity of that area. Le mercredi 14 juin 2006, Radio-Canada rapportait que, je cite, la seule façon de diminuer le nombre d'électeurs par circonscription dans l'Ouest aurait été d'ajouter une partie des électeurs anglophones à l'unique circonscription acadienne de la province, ce que le directeur des élections, Lowell Croken, a refusé de faire. Depuis 1994, Evangeline-Miscouche est reconnue comme une circonscription particulière, a expliqué M. Croken. Dans la même citation, le premier ministre Pat Binns soutient qu'il faut préserver la possibilité pour la communauté acadienne d'Evangeline-Miscouche d'élire un député francophone. Nous espérons donc que votre commission saura respecter l'esprit soutenu par vos prédécesseurs. En terminant, nous espérons que votre commission analysera attentivement les enjeux de toutes les communautés insulaires et que vous ne laisserez pas les enjeux purement statistiques décider de l'avenir de notre représentation. Merci. Thank you. Thank you very much for your presentation. Anyone else? Yeah. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Guy Labonté. Membre de la commission, Mesdames et Messieurs, en tant qu'organisme porte-parole de la communauté acadienne et francophone de l'île du Prince-Édouard, la Société Saint-Thomas d'Aquin a accepté avec plaisir de participer à cette discussion importante pour toute la communauté acadienne et francophone insulaire, particulièrement ceux et celles de la langue française qui habitent dans la conscription d'Evangeline-Miscouche. Comme nous avons soulevé lors de notre comparution devant le comité spécial de l'Assemblée législative de l'île du Prince-Édouard sur le renouvellement démocratique, notre système électoral et non seulement une série de règles et de procédures afin d'élire des représentants à tous les 4 ans pour prendre la décision importante au bénéfice de tous les insulaires. C'est également le moyen par excellence pour tous les citoyens d'affirmer leurs engagements les uns envers les autres. D'une part, le système permet de tous les citoyens et citoyennes, n'importe de leur âge, leur sexe, leur religion, leur race, leur ethnie, leur langue, leur communauté et leur habileté et connaissances, de prendre ensemble la plus importante décision politique de tout le temps,
la consécration du système démocratique représentatif lors d'une élection générale. D'autre part, ce même système démocratique permet aux citoyens de confirmer ses valeurs sociétales avec les intergérants du système électoral. Le système politique américain fut établi sur les principes fondamentaux de vie, liberté et bonheur individuel. Life, liberty, and the pursuit of happiness. En écoule un système démocratique fondé sur la diffusion de pouvoir pour éviter la prise en main par quelques élus. Par conséquent, les Américains séparaient leur pouvoir entre le fédéral et les États et au sein de ces deux entités, entre la Chambre des représentants et une Chambre des sénateurs, et entre l'exécutif et le législatif. Le Canada a aussi un modèle fédéral bicaméral. Mais nos principes fondamentaux sont plus collectifs que ceux de nos voisins du Sud. C'est paix, ordre et bon gouvernement. Ce qui donne un système politique distinct. Si notre système politique ne reflète pas les valeurs fondamentales des citoyens, notre système électoral ne marchera pas comme il faut. Dans le cas de la délimitation des conscriptions électorales, comme le renouvellement démocratique, le gouvernement de l'île Prince-Édouard doit respecter deux grandes valeurs. La première, la protection des minorités linguistiques. Et la deuxième, la voix effective de la minorité linguistique. Sur la première, la protection des minorités linguistiques, en 1998, dans le renvoi relatif à la succession du Québec, la Cour suprême du Canada a non seulement établi des règles claires pour guider le processus successionniste, une majorité claire au Québec en faveur de la succession, bon, on va le dire, en réponse à une question claire. La Cour a également établi les valeurs fondamentales qui guideraient le Canada depuis 1867. Depuis la Confédération, les habitants des provinces et territoires ont noué en droit lien interdépendance économique, sociale, politique et culturelle, basée sur les valeurs communes qui comprennent le fédéralisme, la démocratie, le constitutionnalisme et la primauté des droits, ainsi que le respect des minorités. Je répète, le fédéralisme, la démocratie, la constitution et la primauté des droits et le respect des minorités sont les valeurs fondamentales du Canada depuis la Confédération. Toutes les décisions gouvernementales doivent respecter ces quatre principes fondamentaux. 2. La voix effective de la minorité linguistique. Dans le renvoi sur les conscriptions électorales provinciales à Saskatchewan, la Cour suprême dicte qu'il faut donner au droit de vote un sens large fondé sur les objets visés et interprété en tenant compte du contexte historique et social et de l'idéal d'une société libre et démocratique qui font la Charte canadienne des droits et libertés. Ainsi, le droit de vote garanti à l'article 3 de la Charte n'est pas pour objet l'égalité pour le pouvoir électoral comme tel, mais le droit d'une représentation effective. Par conséquent, le droit de vote
le droit de vote comporte de nombreux éléments, dont une est l'équité. L'article 3 ne garantit pas l'égalité de pouvoir électoral. On peut interroger à l'égalité du pouvoir pour améliorer la représentation réelle. Entre autres, les facteurs comme la géographie, l'histoire, les intérêts de la collectivité et la représentation des groupes minoritaires pouvaient devoir être prises en considération en fait de garantir que nos assemblées législatives représentent réellement la diversité de notre mosaïque sociale. Autrement dit, puisque l'Assemblée législative peut mieux fonctionner s'il permet une diversité d'opinions, puisque la minorité fournissait une diversité, on doit assurer la représentation minoritaire, même si ça dilue le vote équitable. Plus récemment, au mois de janvier de cette année, la Cour d'appel de Nouvelle-Écosse a rendu une décision dans le renvoi sur les conscriptions électorales protégées pour la communauté acadienne de cette province. Cette décision unanime de 5 juges est fondamentale pour toutes les communautés linguistiques au pays, puisqu'il confirme que les principes de la représentation effective et sans évoquer une obligation effectif et sans évoquer une obligation constitutionnelle pour le gouvernement et la législature de cette province. Et, par conséquent, de toutes les juridictions provinciales et territoriales. Dans sa réponse, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, de cette cause, à la Cour d'appel a souligné qu'une commission n'est simplement pas un agent de la couronne qui doit servir les ordres et disposer aussi une autorité qui lui confie l'article 3 de la Charte des droits et libertés pour mettre en œuvre des principes constitutionnels de la représentation effective. Et dans ma conclusion, la communauté acadienne et francophone vous demande donc de respecter ces 2 principes politiques canadiennes qui ont en force depuis la loi depuis 1998 et 1991, respectivement. Peu n'importe les modifications apportées à la loi sur la délimitation des conscriptions électorales de l'île du Prince-Édouard. C'est pourquoi il faut protéger les limites géographiques actuelles de les conscriptions évangéline-miscouche, car les seules conscriptions électorales de la province qui respectent toujours, dans une certaine mesure, la protection et la représentation de notre minorité linguistique. Et c'est le meilleur moyen de protéger la préternité de la francophonie insulaire. Merci de votre attention. Thank you, Guy. Anyone else, please come forward. Any other questions or comments? Earl, you've had a chance to look at the maps here, and you've been in this district a long time. I'm sure you must have some thoughts and comments for us. Okay, we already got somebody at the mic, but I'm coming back to you, so think about it. Bonsoir. Mon nom c'est Nick Arsenault et puis je suis directeur général du Conseil scolaire communautaire Evangeline. Donc bienvenue chez nous. Je viens tout simplement appuyer les commentaires, les propos de la municipalité de Wellington et du président de la Société Saint-Thomas d'Aquin. Je crois que c'est important en tant que jeune parent acadien
qu'on soit bien représenté au niveau de l'Assemblée législative de la province. Et puis, je pense, j'étais toujours en train de dire oui, j'aime tout ce que présentaient les Alcide et Guy. Donc, c'est tout. Donc, j'espère que la charte, je comprends pas tout, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Mais j'aimerais mieux apprendre. Je ne sais pas si on peut demander des questions ici. Can we ask? Is it a Yes. place? Yeah. Okay. Je me demande précisément qu'est-ce que l'article 3 de la Charte canadienne, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comme en détail, là. Comme j'entends une ligne, là, mais comme dans notre situation, dans notre situation, j'aimerais vraiment être capable de juste mieux le saisir. C'est tout. In the context of, can you understand me? Yeah. In the context of electoral boundaries, Section 3 means that everyone is entitled to have effective representation in their government. The prime importance to that is the idea of parity, but parity is not so important that it shuts out all of the other factors, the countervailing factors such as minority language and minority culture. So those are to be taken into account by a commission such as ours in devising what may be the boundaries of a particular district. Does that help you? Are there like numbers that you kind of base your decisions on? Like, Well, we base our numbers. Let's round figures. There's 100,000 people with votes who are eligible to vote in the province. If we divided that by the 27 districts, we'd have about 3,700 per district. So if we were going strictly by the numbers and making everybody equal, each riding would be about 3,700. However, there are other factors to be taken into consideration, such as minority language and culture, which might affect up or down the size of a district. And that's required to give a proper understanding of Section 3. And of course, the Electoral Boundaries Act itself, that's the provincial legislation, I'm not talking about the charter here now, says that in any case, the number of electors in a particular district can't be more than 25% above or below the average. Let's say the average was, let's say, 3,600. So a quarter, that would mean that no district could be less than 2,700. but yet the charter still has the third section or whatever. Like, Section 3 just says that you have, every citizen in Canada has the right to vote. It's the Supreme Court of Canada interpreting that section that I'm talking about. And the leading case in Canada is called the Saskatchewan Boundaries Reference Case, decided back in 1991. And that was where the present Chief Justice of Canada wrote to the decision for the majority. And she said in that the right to vote in Section 3 in the context of electoral boundaries work means effective representation. But that parity is of prime importance, but not the only important thing. So it's not just a numbers exercise. You have to take account of
other factors like we're talking about here tonight, language, culture, and someplace else it might be different factors. It might be geography. It might be municipal boundaries. It could be some other community of interest. Is that being helpful? Yeah. Okay. Thank you. Now, Earl, I'm back to you. I'm going to speak in English. My name is Earl Arsenault. I was represented our district at the legislature for 10 years as the chief messenger. And I ran 5 campaigns for district, first for District 3rd Prince and then District 24. Well, as far as I'm concerned, I don't know the numbers, but I don't know what is the percentage of Francophone in District 24. In the last number of years, I feel there's a lot of people moving to District 21, 22 in Summerside. What is the French population of Summerside? You know, so they would also require representation also on, you know, if could take part of 24 and, you know, amalgamate it with Summerside, or part of Summerside, especially west part of Summerside. There's a lot of Acadians living in that district. So. Well, do you feel that the Acadian representative, the MLA who's been from the Acadian district, has been an Acadian for a long time? Do you see him as him or her as representing not only the Acadians in 24, but the Acadians province-wide, or giving a voice to them at least? You know, there are Acadians in Surrey too. Yeah, all right. We're not giving them a voice. Okay. Okay, this in a sense. I agree with the presentations of the 3 persons before me, but is it just for all the Acadians of Prince Edward Island? This is the question. I don't know the percentage of, we'll say, Acadians in this district or the Acadians in the Summerside area. See? But I feel... Do you think this district is more Acadian than Summerside? Percentage-wise, yes. Yeah. But numbers, that's what I'm kind of... Yeah. And what would be the percentage in this district as it currently... I'd say probably what, 75, 80%? 75? Would you follow that? Would you have 80%? No, Acadians. La région. Moi, je parle les Acadiens. Hein? It depends if you look at the whole area, including Miscouche and St. Nicholas, it's only about 30%. Acadian? Yeah. Oh, well, see, I didn't. 30? Yes. That's Canada's numbers. I may have to get the first speaker back and speak to his table 1. Perhaps I'll I just want to interrupt you there, Earl. No, it's all right. Kind of the numbers I took were from Stats Canada, from the census community profiles that they provide. And basically from 2001, the population of French-speaking, and I only took Lot 15, Abrams Village, Wellington, and Miscouche. Those are the 3 municipalities, and that's the way it's reported. Oh yeah, you didn't take the whole district. I couldn't take the whole district because there's no way for me to get the rest of the District 24. And at that time, up to 2016, St. Nicholas was not a census division or whatever, so there's no number for that. So just on those 4, Miscouche, Wellington, Abrams Village, and Lot 15, the French-speaking population was at 1410 in 2001, which was 30% of the total population. It was about the same 5 years later in 2006, but then in 2011,
The French-speaking population, let's see, no, I didn't put the numbers there, I guess. Anyway, the percentage Went down a little bit, eh? went down a little bit, and mostly because of the population in Miscouche, because of the new development, population of Miscouche jumped. And of course, it's mostly English-speaking people, so our proportion of Francophones declined to 26.7%, or 1,245 citizens. Now in 2016, those numbers are not available yet. All we know is that the population in those 4 districts is standing at about the same. It shows 18 persons more than in 2011. So I expect the proportion of Francophone has probably maintained itself to the same level as it was in 2011. Thank you. Anyone further, or did you have anything further, Earl? No. Yes, Guy. I'd like to maybe, for the ease of everybody, I'll make this in English, but for the sake of argument, language is a difficult one to pin down as well, because a lot of Acadians have lost part of their language. Some of them still speak French at home. Some of them won't speak French outside of home because they weren't educated necessarily in French. And when it comes to census, they may put English, or they'll put they speak both language. So it's difficult. And we know for a fact that 25% of the population of Prince Edward Island are of Acadian descendants. That's 1/4 of the population. Okay? They don't all speak French, but a lot of people that have lost, first generations that have lost their French, still have the Acadian culture. They still share the same values. They still share the same identity. So that's why we still need representation, even though we can argue the fact whether they speak French or not. We can't forget that at one point we had almost 50 French schools on this island, and now we have 6. If those schools would have stayed open, we'd have Acadians from one end, French-speaking people one end of the island to the other. Now it's concentrated in where we put schools. Pretty simple. Well, language, of course, too, is only one manifestation of culture. Exactly. So they may have a lot of French culture without having much French language. Well, look at the Scots on the island. We have a school of Celtic performing arts. So, culture stays for a long time. Yeah. We're still proud. People are proud of their culture, and so are the Acadians. That's why we feel we need at least one district that's going to represent. And for your question, Sonny Gallant does a great job to try to represent all the Acadians, because we deal with him regularly on issues that we feel are important. To Acadians, wherever the Acadians may happen to live on the island. Exactly. Thank you. Any further comments, questions, suggestions? Well, I thank you all for coming here to. Okay, just a moment. I didn't want to barge in on the District 24, but I noticed, I'm Margaret McKay, I live in District 23. I notice on your 2 proposed maps, what you're doing is you're putting Linkletter, which is a municipality and predominantly English speaking. In fact, you have a strong loyalist population in the Linkletter area. The Linkletters, and there's a couple of families that were United Empire loyalists came into that area. But what you're doing is you're putting, the population right now is 308. That includes children. It doesn't include voters. It wouldn't be an exact figure with the voters. But what you're doing in your 2 proposed maps here is you're putting Linkletter in District 24. Now, over the history of District 24 until recently, normally
there has not been a cabinet minister until Sonny came in. There was previously with Leonce Bernard. But that's quite a few years ago that Leonce was cabinet minister. But to put a predominantly English-speaking area in with a Canadian community, we have nothing against the Canadian community. In fact, they add a lot to our culture in the Summerside area. But to put it in with an area which is predominantly Acadian and trying to maintain their culture, both in the legislature and throughout the island, I think there needs to be some second thought on it. Okay, thank you. You refer to them as proposed maps. I don't really call them proposed maps. They don't even go that far. So there will be lots of changes, I think, in the maps as we go along. And thank you for that presentation. Anything further? I'm not rushing anybody, but if there's somebody, somebody wishes to make a point, this is the chance. Okay. Well, thank you very much for your submissions. They were and will be helpful. We'll take them under consideration as we do all others, and I'm sure they will be very helpful to us. And thank you for your attendance and your interest. Good night.